Kaming ga sundaloy na numpa ene yale namin, engaming buhay para sa bayan. Pero pano kung isa paling aswang matagal moing ijanagalang inira respeto? Pano kung melaman mo si apala ang dahilan kung bakit norbos ang ga kasama mo sa serbisyo. Makakaya mo ba on patian kahit ene isa CSI tinitring ene bayani? Isa po kung sundalo, kabanong. Kagaya ng iba isa sa pinakamaharap ene party ng aming trabaho ang maleo sa aming pamilya. Ang sakripisyo ang pagleo namin ang magsilbi sa sinalangang bayan. Nangyari ang karanasan kong ito noong taong 2001. Noong na destino kami sa isang lugar sa Mindanao. Hindi kayo ene babangitin kung saan ang eksaktong lugar para ene rin sa probado at kapakanan ng ga taong nananirahan dun. Tuwagin niyo ene lamang po kong Louis. Kabanong ga kabangas at nga kayanggo. Ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung mari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating ga channel na ang Pamela Clamo at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit kayo ang pangalan ng channel at hindi po ang picture kayo ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating supportan. Huwag po tayo mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanako po yun ang 18 ga videos. Naglalaming po kayo sa inyo na ang supportan lang natin yan ga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ang comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa 18 channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking supporter po yun sa 18 channel na labas kayo pong ipagpapasalamat. At noyon sa 18 pagpapatuloy, ipinatawag kayo dahil kailangan kayo kayong ipadala sa Mindanao. Tungkol ito sa mag-aswang filmen ay nawawala. At oyon sa nasagap na balita ay kinid silang dalawa. Halos isang buwan na ang nakakalipas. Malaki ang patong sa yulo ang mag-aswang ito kapag natagpuan silang buhay. Pero sa, paano kung patay na pala sila? Ang ibig kayo pong sabihin sa tegol nila nabihag, alam naman natin kung ano ang posibleng mangyari goon sa kanila nga rebeldeng bumi sa kanila. Kung patayan sila, dapat pa rin na iuwi ang bangkay nila. Gusto nga kanak na makita sila kung patayan no sila, pilitin niyo maiuwi ang bangkay nila para malabing sila nga kanak. Sana naman mabuti namin silang buhay pa kailan po biya kami lalakad kung sakali. Sa lalong madaling panahon, wala tayong kailangan na aksahin na oras na yon. Bawat minuto at segundo ay mahalaga. Habang abala sa pagbibigay ng instruction ng aming lieutenant ay pasimple kong lumingin kay Harry. Ang best buddy kayo na kasamaan din sa serbisyo. Titigan ay titig ito sa nagsasalitang sa Lieutenant Giovanni Torres. Napansin din siguro nito na may nakatingin sa kanya kaya lumingin din ito sa direction kayo. Sa tingin kayo ay sakto na kayong lahat na narito para labanan Italianin, ang ga rebeldeng nanjadap sa magasawa. Kung kinakailangan niyo ang backup ay chumuwag lang kayo para masabi na agad ang ga kapwa sundalo na malapit sa area na pupuntahan ninyo. Nakakaintindihan ba tayo sa? Yes sir. Sarge maganda na kayo at bukas ang madaling aroy lalakad na kayo. Nang matapos ang meeting ay lumabas na kami sa opisina. Habang naglalakad pabalik sa box na napansin kayo ang kakaibang katahimikan na Harry. Buddy, kanina kayo pa napapansin na napakatahimik mo hindi kaya man lang halos nagsalita kanina. Ano bang iniisip mo? Iniisip kayo lang kung anong pwedeng mangyari sa down sa pupuntahan natin sa liblib na lugar ng Mindanao. Sus, noyon kaya pa kakabahan at matatakot. Halos buong buhay natin lagi lang tayo sa Mindanao pinapadala. So anong iniisip mong posibleng mangyari sa dun? Napakawala ang malalaman buntong hininga sa Harry sa kasaglit tinapunan kayo ang tingin. Hindi kayo alam kung paano kayo sasabihin sa to. Buddy, sabihin ng Alan? Tungkol ba sa mag-asawang film na kinidnap? Huwag mong sabihin ay ko talaga ang pinakalida ang rebel gago. Hindi yun ang gusto kong sabihin. No na kung iniisip mo baka mamati tayo at ito ang huling pakikipagbackpakan natin sa mga rebeld. Dapat handa tayo tanggapin natin kung ano yung maring mangyari sa otananyamang oras. Tanggap kayo naman ang tungkol sa kamatayan natin kung sakali
Ang iniisip ko lang yung lugar na sinasabi ni Lieutenant Torres. Bakit? Nadestino ka na ba run dati? O.A. At isa lang ang masasabi ko, baka hindi na tayo makabaliking buhay dito kung sakali. Kung nadestino ka na down dati, bakit nakabalik ka pa ang buhay? Hanggang ngayon o nakakusap kita. Sinwat lang siguro ako na makaligtas. Pero halos lahating kasama ko na namatay at panatwi. Ibig sabihin lang non hindi mo pa talaga oras. Hindi ordinary ang dao basta rebelled lang ang nakienkwentro namin dumbody. Nakakatakot sila at hindi man lang tinatablan ng bala kahit anong gawin namin eh. Meron bang ganon na hindi tinatablan ng bala? Iko naman o. Gumagawa ka pa ang kwento para takitin AKOA. Hindi AKO gumagawa ang kwento. Tinjin ko aswang ang nakabakbakan namin. At ang iniisip ko noyon baka sila rin ang kamidnap sa mag-aswang filam. May kutob ko na baka kinanan na sila eh. O ginawang aloy sa panunoing aswang. Sa narinig ko kabanong sa huling tinuran na hari hindi ko napidlan na bumangaliking tour. Nakago pa ko ang atensyon at halos lahating kasamaan namin takang na patinjin sa akin. Hoy, huwag mo na akong tawanan. Hindi ko nagbibiro gumagawa lang ang kwento. Kasi naman sa edad kong ito never pa naman ko nakikita ang aswang eh. Sa tago ko ang nedadestino sa mga bundok at gubat. Isa wala pa kong nakito nakasalumahang aswang. Naniwala ka kasi sa kwento ang lolo't lola mo eh. Sira Yulo, hindi naman yan basta kwento lang eh. Ang toto niyan so ko no lang sinabi ang tungkol dito. O side kong toto yang. Nazan ang kasama mo nung nangyari yang? Chuminjin tinjin pa sa paligid sa hari soka halos pabilong na naksalita. Pinati silang lahat. Kat ko lang ang mag-isang nakatakas at nakaligtas. Sinabukan kong sabihin kay nangyari pero yon naman naya kong pakinggan. Mas naniniwala siya na toto ang rebelding pumite sa kanila. Oh, grupo noing rebelled yun pero hindi basta-basta grupo lang ang gayon. O sides bukas malalaman natin kung dun din ba tayo pupunta. Pero sa noyon panatag mo muna yung lu mo magdasal kaya na rin para makabalik pa tayo ang buhay sa mga pamilya natin. Nang gabing yon ay gumulo sa isa ko ang sanabi na hari sa akin. May bahagi ang utak ko ang naniniwala sa mga kwento na at meron namang hindi. Ipinakit ko na lang ang mata ko hanggang sa makatsulugay ko. 3 o'clock ang madaling aro nang jizing ang kami malakas ang alam. Lahat kami bumangan at naksimulang mag-ayos ang sarili. Nang handa na kami sabri-sabri na kaming lumabas sa box. Bago ko umolis, gusto ko lang sabihin na mag-ingat ko sa pupuntahan ninyo. Dalanjin ko na maging matagumpay ang misyon ninyo. Sana'y babawi niyo magaso at ligtas ko makabalik dito sa kampo. Magchulungan ko at gawin niyong lahating makakaya niyo para sa misyon na ito. El kaming sundalo na natsan para sa operasyong iyon. Saki kami ang tatlong helicopter. Isang oras ang lumabas. Nakarating na kami sa lugar. Mula sa helicopter ay isa kaming bumaba sa malawak at bakanteng bukiring. Nang lahat kami nakababa na suka naman lumipad palis ang helicopter at naiwanan na kaming lahat dun. Latag pa ang dilim sa paligid pero saglit na lang malapit ang pumutok ang herang aro sa kalangitan. Tahimik kaming naglalakad abang hawaking mahahaba naming amos. Hindi sinasadya na napatinjan ko kay hari na seryosong sayoso pa rin ang mababakas sa muka. Naalala mo ba yon lugar nito, buddy? Kahit kailan hindi ko makakalimutan ang lugar na ito. Nakikita mo ba yung bundok na yang? Churo na hari sa hindi kalakian at katas ang bundok na pupuntahan namin. Oh! Yang din ba yon kinakwento mo sa aking kagabi? Oh, buddy, yang no. Sa total lang, habang papunta tayo dun noyon, hindi ko mapidlan na makaramdaming takit. Kagabi bago ko matchlog, tumuwagan na ko sa sodanak ko. Ay nagpalaman rin ko sa kanila para handa sila kung man, ang mangyayari sa akin. Sa otan, mabuti ka panoy. May sodanak ka na tatawagan. Hanggang noyon ba galit pa rin ang nararamdaman mo sa dating living partner mo na sa Andrea? Mahina kong nakpakawaling hininga soka umiwas ang tinjin kay Harry. Alam mo naman,
ba sukdulan hanggang lanjit and golit ko sa kanya. Grabe ang kasanonggalingan yang jinawan naya sa kine. Kuyu e mo sa patane taoning pagsasama namin. Akala ko totoong naging tapat siya habang ako na nagtitis na maleo sa kanya para magtrabaho. Yun pala may iba rin siyang lalaki na sumasalazi sa bahay namin. Ang masakla pa, pinaniwala naya ako na saking young batting ipinagbibuntis naya. Yun pala down yun sa lalaki naya. Hindi ko alam kung anong naging kasalanan ko sa kanya eh. Para pagtaxlan naya ako. Ako pa ang trabaho ko ang sinasinaya. Kaya do na nagawa na manlalaki. Malungkit do siya dahil nag-aisa siya kaya ayun human ap siyang masasandalan. Ako hindi ba na nasab na nagtiis din ako na maleo sa kanya para mabuhay ko siya maibigay ko yung magandang buhay sa kanya. Sa toto lang kung tukso lang marami sa paligid natin eh. Pero mas pinili kong lumiwas dahil mahal ko siya at siya lang din ang iniisip ko. Ayo kong magtaxel sa kanya. Sobra na yung pinagdaran mo, buddy. Mabuti na lang ng nahuli mo sila na magkatabi sa kama niyo, may ginagawang kababuyan. Hindi mo sila pinatri. Alam mo yun ang gustong-gusto kong gawin nga oras na yun eh. Pero pinidlan mo AKOA. Huwag mo kasing dungeon yung amos at kamay mo sa tulad nilang manlaloko. Hindi mo deserving kagaya na Andrea. Miami pa din na mazi higit pa sa kanya. Kung wala kong kasama ng oras na yon siguro baka pinatri at inilibing ko na lang siling magkasama. Tingnan mo ha. Ang galing mong magpayot ganon din pala ang gagawin mo hey naku, kainam kaya naman. Oh, normal na resign lang yun. Madali lang sabihin na kumalma pero kapag nasa akula na, mas mananating buksuing damdamin mong magalit at pumite. May pasabi sabay kay pa nuna na huwag mong kalabatin yung gatilyo mo at sayang lang ang tingdanang bala para sa kanila. Duna na napahalaking malakas ay hari. Naalala ko sa nito ang linya nito noon sa akin. Buwan niyo ang Disyemba, nakaroon kaming pakikatan na bumisita sa aming pamilya dahil magkalapit lang kaming bahay ay hari kaya nakasundo kami na sabi kaming uwi. Pagdating ko sa bahay namin, napansin ko kagad na tahimik ang buwang kabahayan. Hapon pa lang nonating nasip ko baka umuwi ang kinakasama ko. Baka may binili lang o panasilang anak namin. Tahimik akong pumasok sa bahay. May sarili naman kasi kong susi kay malaya kong nakapasok. Pakababa ko ang bag sa sofa tahimik akong umakyat sa kwarto namin. Pagbukas ko ang pinto dun gumuho ang lahat sa akin. Ang kinakasama ko na sa Andrea may ibang kahalakan na lalaki habang paho silang hubhubat sa ibabuing kama. Sabi silang lumingan sa akin. Kitangkita ko kano ang pagkagulat at takit samga mata at mukha nila. Mabilis ang naging kilos ko. Agad kong itanaza mahaba kong bayanita itinutok sa kanila. Hindi ko rin na pigilang tumulo ang luha ko habang dayang dirian ay nakatingin sa kanila. Mabilis na nagula ang dalawang taxel. Sa Andrea binalot ang katuan ang kumat habang ang lalaki nagmamadaling nagbihis. Hindi nito melaman kung saan tatakbo. Lumapit sa Andrea sa akin habang nanjing inig sa takit. Pinidlan ko nito na huwag kong ichlo ang binabla ko. Sinabukan pa naya kong yakapin pero malakas ko siyang tinabig at atinulak. Muntik pa ay tumatumba sa sahig. Lumod ito umiyak na nagmamakawa sa akin. Pero binjan na ko kabanong nga oras na yon. Ang katinuan ko ay napuno ang galit at sakit. Bago ko pa magawang ibig ko, saktong dumating sa hari. Agad nitong inago sa kining hawak kong bayanit. Mukhang naintindihan naman nito kung ano ang eksaktong nangyayari sa lubing aming silid. Nagpalapatlipat ang tinjin nito sa aming tatlo. Saka ko binilungan na huwag mong gawin yang. Buddy, maasisipin mo ang sinampan nating tungkulan. Kung papatay mo sila, ganap iyan ay majayja masaya. Tahimik ang buhay mo? Huwag mong sayangin ang tingring bala mo para lang sa dalawang taxalan na yang. Dun lumiwanag ang utak ko, kabanong. Hinayaan kong agawin na ang aramas ko at saka ako hinila palabas ang kwarto. Bago ko chimalikot ay nagiwan ako ang masamang tinjin kay Andrea. Wala kong isang salita na sinabi. Basta ko na lang sila anyone. Pagbalik namin sa campo, dun ko nabase ang text messages na Andrea sa akin.
Huminji itoing toward at isa pang pakikatan pero buo na indecision ko. Nakapagule na ako sa kanya dun ko rin nalaman na hindi sa kining bata na inakala kong anak namin. Nung panahon na yon, gusto kong bumalik sa bahay namin. Gusto ko siyang saktan at pagbugan hanggang sa mamatwi siya. Wala akong nagawa kundi tanggapin ang nangyari at mag-move on. Sa bawat gabi na nakahiga ako, bumabalik pa rin sa isip ko ang nabitang eksena sa pagitan nila ang lalaki. Iniyak ko na langing lahating sakit hanggang sa nasanay na lang ako na maging manhid at walang pakialam. Nang minsan umuwi ako sa bahay, wala na sa Andrea pati ang bata. Tanging sulat na nakatikiting magnet sa ref. Ang nabutan ko. Binasa ko nakasulat. Sulating pamamalam at paginji pa rining tawad. Nilamukos ko ang papel at itinapon sa basuran. Para sa akin ay walang kapatawaran ang ginawa niyang pagtataksel at panloloko sa akin. Halos dalawang taon na ang nakalapos simularing mangyari yon. Pero hanggang ngayon ay nakapakal pa rin, ang peklating sugating kapon. Hindi na yata ako makakahanap pa ang makakasama. Sa buhay dahil nawala na rin ang tiwala ko sa mga babay. Lagi kong iniisip na baka loko hinlang din nila ako lalo na sa klaseng trabaho ko na leja maleo sa pamilya at nedestino sa maleo. Natigilan kami sa paglalakading biglang magliper ng maraming ibon sa paligid at ibaboying yulo namin. Muntikar na akong tamaning matchless na kukoing ibon. Buti na lang ay nabago namin sila. Lumipad na rin paleo habang kami nakatakip ang ga kamay sa yulo namin. Mukhang badin yang ga ibon na yang Paano mo naman nasabi? Ganito rin ang nangyari now na. Gauwak naman ang nakita namin. Yung isa ko pangkasama natamang kuko sa muka. Huwag naman sana mangyari yulit yung kagayang dating kinuwento mo. Gusto ko pang umuwi ang buhay sa pamilya ko. Lalo na ang mama ko. Kagabi na umiyak na naman siya nang sinabi ko na may operasyon tayong pupuntahan ngayon eh. Hanggang ngayon ba hindi pa rin sanay ang nanay mo sa ganitong trabaho mo? Yun ko ba kay mama? Na truma pa rin siya. Nang mamati kasi ang kuya ko sa pakikipagbackbakan sa mga NPA. Kung siya lang yun niyang ituloy ang pagsasanlo ko eh. Pero ano magagawa ko? Ito talagang gustoing puso ko eh. Notigil kami sa kinatatayo namin nang may marinig kaming mahinang kalaskos attack sa paligid. Itinaz namin ang hawakan na ama sa lugar kung saan namin narinig ang ga kalaskos. Ilong sandali pa'y lumito mularun, ang isang matandang lalaki. May hawak itong basket na may lamang ibat ibang klaseng halaman. Nakita rin namin ang ga prutas at tiling kamateng kahoy nangataz na iken para sa menyas na ay baba namin ang ga baril. Kaya hindi kami nagatubuling sumunod. Eleno naman pong ginagawa niyo diyan. Mahinang sumagating matanda at sinabing may mga kinuha lang siya sa lubing gubat. Tinanong kami kung ano ang ginagawa namin sa bundok na yon. Sumagat naman sa captain na may kailangan lang kaming sagin na mag-aswang bayag. Diretso lamang nakataytiging matanda sa amin at bago umalis ay nagiwan siyang babala na kung Maria huwag na kaming tumuloy sa pupuntahan namin. Sumagat pa sa captain na hindi kami pwedeng umatras at may kinig sa kanya dahil dalawang buhay ang nasa panganib. Halos nakatingin ako sa mukhang matanda. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sa bawat bukering bibig na ay narinig ko ang pause at mahina niyang boses na pinanindigan ako ang balahibo sa braso. Kumakabog din ang dibdib ko. Parang may granada sa luban ay anyamang oras ay sasabog. Nagilat pa ako na makita itong nakatayo pa rin sa kalawan at nakataytig sa amin. Yung tinjan na parang sinasabi na basta binalan ko sa kung anong pwedeng mangyari sa inyo sa lubing bundok. Taka ko na may alam sa lolo kaya hindi na nasabing gababala na yun sa atin. Ang totu niyan habang kozap natin siya grave, ang kilaboting nararamdaman ko. Mukhang totu na talaga yung kinakwento mo sa akin dahil hindi naman talaga yung katang isip o gawagawang kwento lang. Kaya lang hindi naman natin pwedeng sabihin kay Captain Yang. Taka na hindi siya mananiwala eh. Baka sabihan pa tayong naduduwag. Ano pa na ba? Lalo hindi pa naman na naranasan ang kababalagang gaya ang naranasan ko noon. Pagdasalan lang natin na makalabas tayo ang buhay dito. Ilong oras ang nilakbay namin. Tirik na ang aro at masakit na sa balating in it.
Kaya sanabi nik na magpahinga muna kami. Habang na kulpo sa damahan ay umiinom kami ang tubig para kahit paparino ay mapawi ang nararamdaman naming gutom at uho. Maimga bayon kaming tinapay pero kailangan naming tiparan yon dahil wala kaming mapakukin ang pagkain kung sakali. Pwede naman kaming pumitas ang ga banggat prutas sa metadana namin pero mas kailangan naming mag-focus sa misyon. Pagkatapos ang kalahating oras na pahinga ay ipinagpatuloy na namin ang paglalakad. Hindi naman mahirap hanapin ang kuta ang ga rebel dahil nag-aisa lang do ang kuta na yon sa bundok. Nang sa tinja namin ay malapit na kami sa patatungwa namin ay nagsimula ang maganap ang makakublihan, ang iba naming kasamang sundalo. Sa captain ay nagbigay na ang ga instruction sa amin kung paano ang gagawin naming pagsugod. Nagkanyakan westo. AKOY nagtago sa buntod ang halaman kasama ang iba pa habang sa hari ay nasa malaking tumpok ang lupa nagtatago at ang iba pa nakadapta sa lupa habang nakatakip sila ang ga halamang gumagapang. Mula sa pinagtatawan kayo ay katangki ta kayo ang ga rebelden ay kasalukuyan nagluluto ang kakainan nila. Naroon ang isang malaking kaldero ay nakasalang sa nakasinding gagat. Lumenya sa captain ay lalapit siya sa area para makita kung saan nila tinago ang mag-asawang bahag. AKO naman ay inatake matinding kobo habang sinasundan ang tinjin sa captain. Hindi nagtagal ay bumalik sa captain sa dating pinagtatagwan nito. May ay binulong ito kay Harian ay kasalukuyan nasa tabi nito. Nang matapos ang sinabi ay walang emosyong tuminjin sa Harry sa direction KO. Sumenyas ang kamay nito ay hindi ro nakita ro na magasawa. Napasip chulo AKO ay baka panati ay natalaga ang mag-asawang filam. Nang sumya sa captain ay kailangan ay naming makapaglaban ay agad ay nakpaputok ang ga kasama KO. Hanggang naming bumagsak sa lupa ang tatlong rebelden ay nagluluto. Ilong sandali pa ay maimga putok ang barilan ay ringgaling sa kanila. Nagpalitan ang putok sa ISA ang grupo namin laban sa grupo ang ga rebelled. May ilan din sa mga kasamaan kayo na tinamaning bala. Anapat tumagul ang sagupan ang halos tatlong oras. Nang biglang tumahimik ang paligid ay saka kami lumabas sa mga pinagtatagwan namin. Pinasok namin ang kuta nila at wala kami nakita na bahag nila hanggang sa nagoing pansin kayo ang malaking kaldero na nakasalang parin. Pagsilip kayo sa lubing kaldero na bituin kayo pa ang takip. Napopo kayo sa lupa hanggang laki ang gam matang itinuturo ang kaldero. May yulo sa lub. Hindi kayo alam kung paano sasabihin ang tuwid ang karamaramram na nakita kung pugad na yulo ang dao. Hindi nakati sila captain at Harry. Sinalip nila ang layman ang kaldero at ganon na rin ang gulat ang riksain nila. Kinatay na nila ang magasaw at balak pa ang gang going tanghalian. Ga cannibal din yata sila O na no BA sinasabi kayo Hindi na natapos na Harry ang sasabihin dahil hinila AKO nito patayo. Muli naming narinig ang ga putoking baril mula sa kungsan. Mabilis kaming nagtago sa malaking beto na naroon. Sapat lang para sa dalawang daw. Sunod-sunod ang pagginga na janawa kayo. Ramdam kayo ang kirating balakat kayo. May toma kaye. Maleo sa batuka yang. Tika, kailangan nating ampotin yang sugat mo. Ipinikit kayo ang ga mata kayo. Sa isip kayo ay biglang lumito ang muking kuya kayo, papa at mama kayo. Ayo kong maging emotional ang ga sandaling yon. Naramdaman kong tinatalian at hinihigpitan na Harry ang tala sa balakat kayo. Napakasakit ang janawa na pero tinias kayo yon. Maraming jugo ang lumabas sa sugat kayo kailangan talian ang mahigpit. Para tumigil ang pagdarugo. Ios ka lang BA, buddy? Oh, Ios na Ios lang AKO. Maraming salamat sa pagsadjit mo sa akin kanina ha. Kung nakatayan pinobos na nila AKO ang bala. Walang anoan, buddy. Wala tayong iwanan dito. Manatili ka lang dito at huwag kang lalabas ha. Tutulungan kayo lang sila makapaglaban. Hindi, isasama AKO. Kaya kayo pa naman makapaglaban Malit na tumalang naman ito kung tutuasin. Huwag kang matigas ang yulo. Magpahinga kay lang dito. Sabay kayo sayo. Hindi ordinary on dalyang kalaban natin sa mga oras na ito. Hindi na hinintayan ay Harry na sumagat AKO. Mabilis na itong tumakbo at nakibli sa sakungsan. Sa buong paligid ay puro putoking malalakas na bariling maririnig.
AKO naman ay umayos ng UPO at sokataimtaman ay nagdasal. Ilong sandali pa ay namayanan ay naman ang katahimikan sa paligid. Nakaing de AKO ang meluwag sa isiping mukhang natalo at norbos ay nila ang grupo ang rebelled. Ilong minuto pa ang hinintay namin. Nakikiramdam pa sa paligid dahil baka biglang may magpaputog ay naman. Nang lumabas ay captain ay sa menus ay lumabas ay rin ang kasama naming natatara pang buhay at mangat nilang ginalugad ang buong area. Nakita nila ang halos as labay ang rebelde ay walang buhay ay nakahandasay sa iba't ibang paniging kuta. Inipon nila ang bangkay at pinagtabi-tabi sa lupa. Nakita rin nila sa lamasa sa lubang bakas ang jugo kung saan dun mismo ginawang pakete sa magasawang filamen ay bayhag. Chinap chapping katawan nila at naluto para kaning. Parang gusto kong meso kay sa sinabing yun ay captain sa amin. Wala kaming choice kundi kunin ang piraso ang katawan at yulo ay nasa kaldero. Nilagay namin sa malaking plastic para yui sa kanak nila. Kinuha din namin ang litrato ang bangkay ay napate sa encuentro. Ganon din ang kasamahan naming sundalo para malaman ang pamilya nila ang nangyari. Gamit ang palade pinikit ni captain ang mata nila nanatiling mulat pa kahit patay Nagalari kami ang konting daso para sa kanila. Pagkatapos nun ay nagpasya kaming umolis. Habang naglalakad tahimik kami. Walang isa ang gustong magsalita. Inulalayan naman AKO Harry habang naglalakad kami. Sa nakabibing katahimikan ay nagyuto sa captain magpahingam muna kami saglit. Inalabas din namin ang bayon ay tinapay at tubig. Nakaramdaman ay kami ang gutom at pagod. Kamusta pakiramdam mo? Buddy? Ayos naman AKO. Aiko ayos kaya lang din BA? O naman. Kaya KO pan gang makapaglaban kung sakali Awat Binibaby mo pa AKO Parang nadapos ang lang AKO ang bala sa braso. Kala mo naman mamamatay ang AKO. Ayos lang yang. Kaya naman namin Kita mo no at norbos namin sila, BA. Pero may bateo, buddy, down sam na kalaban natin kanina. May natatandan kaya BA sa kanila tungkol down sa kinuwento mo sa akin? Wala Naisip kayo ibang grupo ang rebel sila. Mabuti naman kung ganon. At least payapateo makakabalik sa campo. Pero kakaiba rin ang trip nila no? Hindi sila nan ginjadaping daw para sa ransom kundi kinakatay kinakay nila. Ang weird no? Ganon yata talaga kapag nalapaz ng sobrang gutom Nababali at nawawala sa sarili. Kaya kahit kapwa daw nagagawang kaning. Hapan nang magpatuloy kami sa paglalakad pababang bundok cabanon. Pero napansin namin parang naliligo kami. Hindi namin makita ang dinaranan namin kanina. Parang ang sariling bundok mismo ang nagliligo sa amin. Kami ang umakit kanina pero noyan Simon lang kaming bababa. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad. Hindi namin inengender ang pagod. Ang importante ay makalabas kami sa masukal bundok yon. Ilong sandali pa jumlaman ang paligid. Halos 5 o'clock pa langing hapan pero parang gabi sa sobrang diliming nilalakran namin. Kinuha namin ang dalang flashlight para kahit papareno'y matinglawan namin ang nilalakran. Maya-maya pa yumihiping malakas at malamigan hagan. Naramdaman kayo rin parang may iba sa paligid. Parang may matang nakabang at nakatingin sa kilos namin. Biglang tumigil sa captain sa paglalakad. Napahinto rin kami at nagpalataning tingin sa isa. Mukhang nakikaramdam sa captain Naramdaman mo rin BA? Oh, buddy, kailangan maging alerto tayo dahil hindi natin alam kung ano yon nasa bundok ito. Tingin kayo hindi NPA rebelled yon nandito kasi kung rebelled yang, kanina pa nila tayo pinalanan ng bala. Tumakaya, kaya handa mo ang baril mo nagilantang kaming lahating biglang bumagsak sa lupang isang sundalong kasama namin. Sumigo yon ang malakas abang may isang nilalang nakakubabo sa kanya. Tinanglawan namin ang flashlight ang sumagad sa kasama namin pero bigla rin naming tinapat sa paligid ang flashlight para makita kung may kasama pa ba ito. Mabilis naman ang naging aksyon captain at ang iba kong kasama. Binaril nila ang taong walang saplot nasa ibabaw ang kasama namin. Laking pagtataka pa namin dahil hindi man lang nito ininda ang bala.
Mabilis itong nakailagat nakai was kayang kasama namin, ang sumaluing lahating bala. Wala na itong buhayang lapatan and captain. Napaling pa ito habang sinasabi ang salatang patawad. Maging alerto teong lahat para maimga kasama pa siya. Hindi no nakamali sa Harry dahil bigla na lang may sumupot na kakaibang ga nilalang buhat sa kangsan. Wala kami nagawa kundi asintahin at papatukan ang ga nilalang na chumatalan. Para silang ga ang goy kong tumalan pero itrang daw. Lintik, anong yuing daw bang gayang? Hindi sila tinatabuning bala at ang bibilis nilang kumalos. Natatakot ako, buddy. Makakalahi silang ga na encuentro namin dati. Yan kinakwento ko sayo. Mukhang dito na teo magtatapo sa liblib na lugar na ito. Hindi ako papayag na momentary dito para kaning nila. Lumaban teo hanggang sa huling hiningat lakas natin. Naging abala kami sa pakikapaglaban samga kakaibang nilalang kabanong. Nakita ko pa kung panong tinulungan ng ISA ang kasamahan naming Sundalo. Kitangkita ko kung pano nito kinamot yun sa katawan at soka walang habas na kinagat sa league. Parang panapate ang kumakawalang siguro sa lalamunan ng kasama namin. Hindi namin siya metsalungan dahil dumarami ang ga kakaibang nilalangan ay sumasugod sa amin. Tumakbo na ako para makaleo dahil nagkanya-kanya na rining takbo ang lahat sa amin. Bigla akong napatagil dahil may lumito na isang nilalang sa harap ko. Hinarangan na ako at nagsalubong ang ga taitig namin. Ilo ang ga mata na at may ga balahibo sa tiyan at braso. Nanjin jintab din sa pawis ang hubat niyang katawan. Napansin ko rin ang nakalabas nito machuchus na enjipin na umabot hanggang sa baba. Anong clays kang nilalang? Hindi sumagating tinanong ko at walang sabay-sabay na lumapit pa sugad sa akin. Umalagay ko at bahagya pang napayuko. Muntik na akong mapalyahod. Lumingan ko at nakita kong nakatantong ito sa sangring puno malapit sa akin. Itanaz ko ang baril ko at soka inosenta ang Caliban. Pero sa isang iglap ay biglang naglaharo ng nilalang. Agad kong ijanala ang ga mata ko sa paligid hanggang sa may kumapit sa likid ko at pilid na inago ang hawak kong amos. Putres, lumayo ka sa akin. Umolis ka diyan sa likid ko. Ramdam ko ang pakikabayan ng ga kukunito sa pa sa likid ko. Hindi ko alam ang gagawin dahil lubang malakas ang lalaki. Nakikipagagawan din ko ang baril sa kanya. Hindi ko dapat mabituin ang amos ko dahil ito lang ang tangi kong panlaban. Hindi ka talaga alas diyan. Hawakan ko ang mahigpit ang baril sa kurbos lakas na hinila. Na mabituin niyo ang nilalang ay agad kong pinakpoking julo sa mukanaya. Naramdaman kong bumato ang nilalang at nahulog sa lupa. Hindi ko nagaksa ang pakikatan. Itinuto ko ang baril sa kanya at soka ko kinalabit ang gatilyo. Tinaman sa tiyan pero nakapagtatakang hindi man lang nito ininda ang tomaing bala. Nakanjay si itong nakatingin sa kinhabang untayanting chumatayo. Ha! Paano ang nangyari na? Sumagad sa kining nilalang at muntika na akong mahawakan. Tumakbo ako ang mabilis. Wala na akong pakialam kung maiwanan ko ang kasama ko. Hindi ko na rin sila makita kung saan direction tumakbo. Habang tumatakbo ay dinigan ko ang malakas na kaboging dibdib ko. Dios ko, iligtas mo po ko. Panjanun. Ayoko pong dito momentary sa kamay ang kakaibang nilalagan na ito. Napadapa ako sa lupa na maramdaman na may tumama sa likid ko. Nagpagilong-gilong kami sa lupa habang nakakapit pa rin sa likid ko ang nilalangan ay kanina pa humahabol sa akin. Hindi ko alam kung anong gusto niyo. Bakit niyo ba kami hinahabol? Pero malakas na at tunggalanging nilalanging sinagot na sa akin. Niyakap nito ang binti ko para hindi ako makatayo. Ramdam ko na naman ang machuchulas niyang kuko na chumatama sa hita ko. Ang kamay na nakayakap din sa braso ko kaya hindi ko rimabawi. Isa na langing para na nasip ko. Pinulit kong kunin sa bulsa ang kutsilyo ko na manipis na gawa sa blade. Gunit bago ko pa yun mabat marna kong nakagat sa balika kong saan ko mismo may sugat. Bituin mo kong halamul ka. Nang makuha ko na ang kutsilyo gad kong hiniwa ang magkabalang binti nito na nakapulapot sa hita ko. Sunod naman ang kamay nito ang hiniwa ko.
Naramdaman ko na lumawagang pakakawak niasakin. Mabilis ko siyang atinulak at chumayo ako. Kahit masakit at jumujugoing balakat ko ay mulia kong chumakbo. Dahil madalim at nabituin ko ang flashlight ko. Hindi ko napansin ang banjin sa gilid. Nahulog ko dun at nagpagilonggalong. Hindi ko alamang nangyari. Tanging naramdaman ko lang ang pagtamang yulo ko sa matigas na bagay. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na katulog. Nogising ako sa anything sa kating aro na chumatama sa muka at braso ko. Pagmulat ko ang ga mata na pansin kong nasa eyes ang buhay na ako. Pinalit kong imulat ang ga mata. At ananagin paligid, gawa sa amakanang nasa bing buhay. May mga gamit sa luban na patinjan ako sa labas na nakabukas na bintana. Buti naman at jizing ka. Mabilis na lumapad ang paninjan ko sa nagsalita. Pumasok may edad na lalaki. No pong nangyari sa akin. Paano po ko napunta dito? Nakita-kita kanan ang madaling aro diyan sa babang bundok. Mukhang napalabang ko sa grupong nakatira dun. Nazan ang kasama mo? Hindi ko po alam kung nazan sila Nagahiwa hiwalay kami kagabi nang may sumagat sa amin ang kakaibang yuing daw. Hindi ko no alam kung daw ba talaga sila kasi hindi sila tinatablan ng bala Parang alam ko na ang tinutukor mong aswang sila sa bundok na yon. Matagal na silang nananirahan doon. Matagal ang walang pumipunta sa taas ang bundok na yang dahil sa balatang may kakaibang nakatira. Lahating napapadpad at nalilagod diyan hindi na nakikita. Nakakabalik o nakakababa pa down pa lang kinakain na nila ang gabik to Manila. Maswork ka nakatakas ka. Hindi ko lang alam kung ganon din ang kasama mong aswang. So totu pala ang kinakwento ang body ko tungkol sa naking kwentro nilang kakaiba at nakakatakot ang daw doon. Ganon no. Napansin ko may sugat ka sa braso balakat at sa iba pang party ang katawan. Kaya naman ginimot ka namin ang anak ko. Kamusta ba pakaramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Meron po Mokirot pa rin yon balakat ko at medyo mabigating pakiramdam ang yulo ko. Kinapa ko ang yulo ko may nakablat na tela. Huwag mo manang alisin yang tela sa yulo mo jumujugo kasi yang kanina. Siguro mama sa beto yang. Maraming salamat po pala sa pagsulong niyo sa akin. Mang tiyo na langing ituwag mo sa akin. Ang guwapong albularyo rito sa sityo namin. Maraming salamat po. Mang tiyo, kung hindi dahil sa inyo, baka patayan ko. O hindi ko alam kung anong nangyari sa akin sa pagkakailo ko. Walang no manayo. Bukas naman ang tohanan ko sa mga taong nangdingay langaning tulong. Tika baka nagugutom ka. Halakat kain kita para makakain ka. Tamong toma dahil nakapagluto ang anak ko. Tinulungan ko mang to makatayo. Nang makarating kami sa pagkain na dahan-dahan akong nopo. Nagtimpla sa mang to ang kapat ilong sandali pa may pumasok na isang dalaga sa kusina. Nakatinjan kami at agad din itong nagboying tinjan. Nandiyan ka palagwan. Magain ka para sabri-sabri teong kakain. Opo, te. O no po pala yun halamang gamit nutos na sa akin. Mamaya ko lang po huhugas no pakakuluan. Mabuti naman at may nakuha ka. Itatempla ba kiting cape? Side po, te. Tahimik lang akong nakikinig sa pinag-usapan ng magama. Nakikiramdam din ako sa kanilang dalawa. Nang ilapagan ay gwen sa harapan ko ang plato at kutsra hindi ko maiwasang mapatinjan dito. Seryoso ang magandang mukha nito hindi chumatinjan sa akin. Kumain ka huwag kay mahihiya sa amin. Tino lang manaking ulam. Higapin mo ang sa buhabang minit pa kung gusto mo pa. Magsabi ka lang sa akin ha. Maraming salamat no pala. Ano paling pangalan mo, miss? Halatang nagulat ito sa tanong ko kaya ilang segundo ang lumapas bago pa ito sumagot. Lang. Ako no pala sa Louie. Humigop ako ang sa bulsa maliat mangkok nasa harapan ko. Nang humagoting init nun sa lalamunan ko soka ko napagtanto sobrang gutom pala ko. Hindi ko nahiya. Mabilis at sunod-sunod akong sumibo ang kanin at ulam.
Para pa koma bibalok and pero hindi ko unaninda. Sa tuwing malbos and kanan at ulam ko e matyago kong sinasandukan and igwen. Nang matapos kami kamene malakas pa kong jumige. Mukang na buso ke and a naman sa kinain mo ayo. Pasensya and a po. E kamo ke lang and a itanong ko. E no bie kinamateng nanari mo. Ina takes a puso sa sobrang takit sa aswang and a nakakalaban and I tatwi. Ganon bie. Nakakalungkat naman pala ang dahilan ng kamatayan ng nanari mo. Sinasi and I tatwi ang sarili na kung bakit namatay sa nani. Hindi naman siguro kagustuhan and I mang theo and a momatwi ang nanari mo, ba. Kung nakinig lang siya dati sa pakiusap and I nani, hindi sana umabot sa ganon at hindi siya namatay. Oh, naito and a palateo. A tika, kukunin ko lang yun ga halaman and a kailangan ko. Nanatili ko sa kinatatayo ko habang hawaking basket. Sa gwen naman ay naging abala sa pagpitas ng ga halaman. Nakasya na lamang akong tanawin siya habang papaleo. Para hindi mainip ay inli ko ang sarili ko sa mga nakikitang puno at mga bulaklak. Nakatuan kong pumitas ng ga bungering prutas at suka inilagay sa basket. Hindi ko namalayan na wala na pala kong kasama. Kahit saan ko ibling ang tinjin ko ay hindi ko na makita sa gwen. Naglakad ko sa lugar kung saan ko siya huli nakita pero wala runang dalaga. Gwen, nazaan ko na? Nakaramdam ko ang kobo ang tanging na linggongo ang boses ko ang bumabalik sa akin. Naglakad ko para hanapin sa gwen. Baala na kung saan ko makarating. Ang importante makita ko siya. Nagulat pa ko nang bigla itong magsalita sa likit ko. Ingui mo kung makasagol ko. Para kang bata na iniwaning naniya. Nalinganan ko sa gwen na seryosong nakataitig sa akin. Sa kamay nito ang ga halaman na pinitas nito. Nawala ko kasi bigla. Akala ko nalagol ko na. Hindi ko maliligo dito sa gubat del kabisado ko ang lugar na ito. Uwi na ba teo? Hindi pa dun pa teo sa gawi na ayon. May kukunin pa ko dun. Nang lumakad sa gwen wala kong nagawa kundi suminad. Kahit saan siya magpunta ay nakasunod ko sa kanya. Ayo ko ay moralisia sa paninjin ko. Hindi na natagal na puno na ang basket na hawak ko. Okay na siguro tu. Taro mui na teo. Tahimik akong suminad kay gwen. Habang naglalaki kami panayang lingga ko sa gubat na yon. Hanggang sa napansin kong huminto sa gwen. Huminto rin ko sa tabi na at sa nandaning tinjin nito. Bakit kaya huminto? Huwag kang maingay. Parang may naririnig akong kaluskos. Tumahimik ko at nakiramdam din sa paligid. Ilong sandali pa ay biglang lumabas mula sa makapalan ay demo ang eyes ang lalaki na halos hindi makalala ang itsura. Gulag-gulat ang suit nitong damit. Marumi ang buong muka at katawan at parang hinihingal na chumatakbo. Nang makita kami ay bigla itong lumapit. Tulong tulungan niyo ko. Nang makalapit siya sa amin ay muntikan na itong sumapsap sa pan ko. Kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Kailangan ko ang tulong. Tinulungan naming atayo ang lalaki at ganan ay lamang ang pagkagilat, naming dalawa ng biglang magtama ang ga mata namin. Harry, ako biyang. Bumagsak ang luha sa mga mata na Harry at mahigpit akong niyakap. Ramdam ko ang bigat sa paraning yakap na. Gumanti rin ko ang yakap sa kanya. Mabut nakaligtas ka, bati. Akala ko walaring natay sa mga kasama natin. Akala ko na rin patayan kayong lahat. Salamat sa Diyos at buhay ka. Pero walang natay sa mga kasama natin. Ang mabuti pa sa mamakay muna sa amin. Doon ko nakikitsloy sa buhay nila Gwen. Sumilayap sa Harry kay Gwen nune mataman lamang nakatingin at nakikinig sa akin. Ayos lang ba Gwen tulungan natin yan kay buddy ko? Ayos lang naman. Tara muna sa buhay. Mukhang kailangan nairing tubig at pagkain. Kinuha Gwen ang basket hawak ko. Inilalayan ko naman sa Harry bahagyang nanggihina. Naisip ko dahil sa ilong aro siyang nasa bundok at gubat. Kaya ilong aro rin siyang hindi nakainaming tubig at nakakain. Paupin mo muna siya diyan. Kukuha lang ko ang tubig. Nang mo po sa Harry ay pagod isanandal nito ang likit sa matigas sandalan ng kawayang sofa.
Idinikit ito saglit nga mata sukamuling jumalat. Nakatitigan kaming dalawa. Tipid at mapate itong gumati. Hindi ako makpanula na buhay ka, buddy. Akala ko talaga isa ka sa dapate nga aswang na yun. Hinahanap kita sa buong bundok. Ilong arua kung umasa na makikita ko kahit isa sa inyo. Swert lang din siguro na naging ligtas ako. Natagpuan lang ako na mang tio na nasay babing banjan. Walay malayat puro sugating katawan ko. Laking pasalamat ko na lang din dahil hindi ako nakakuhang aswang. Kuya, yumanom ka muning tubig. Maguluto lang ako saglit para may making ka. Saj, maraming salamat. Miss Ha, pagkalapagan ay gwaning pitsail at beso sa lamas sa harap namin ay agadan ay tanunga na haring isang pitsailing tubig. Norbos nayang layman non at hinihingulan ay abanabang pitsail. Gamit ang likiting palad ay panunasan nito ang tubig ay chumuchlo sa giliding lapinaya. Grabe ang kuho ko. Ilong aro kong walang tubig ay naname. Aro at gabi manayang lakad ko. Umasa ang makakalabas ako sa mapanganib ay bundok ay yon. Salamat talaga. Dinaniging Dios ang panalanjan ko. Kahit isa ba samga kasamahan natin, wala kang nakitang nakaligtas man lang. Sunod-sunod ang ginawang pagilingan ay hari. Kahit ang bangkay nila wala rin akong nakita ay. Iniisip ko na baka kinanan ay sila. Hindi malabong mangyari yon. Malamang kinanan ay non nila ang kasama niyo. Hindi ko maintindihan kung anong clase non nila lang ba sila. Hindi rin namin alam kung saan sila lahi nagmula. Basta parang sa unggoy ang kilos nila. Ang sabay, matagal na silang nananirahan sa bundok na yang. Kaya no walang sino man ang nakpapunta diyan na taga rito. Malas neo lang dahil ko ang natasan na destinyon pumunta diyan para sa isang operasyon. Sadya na, tama na muna, yon pag-aisip tungkol sa sinapit mo kumain kay muna magpakabusog. Importante na mawi moing lakas moing sa ganan ay makabalik ko sa mga pamilya niyo. Umae sa sila sa pagbabalik ninyo. Inalapag ay gwening nilutong pagkain sa mesa. Hindi na nakpatumpik-tumpik pa sa hari. Agad nitong kinuhang pagkain na inihain at walang habas na niling takang pagkain. Eksakto na tapos sa hari siyang dating naman na mang tiyo. Oh, mukhang may bago tayong bisita ah. Opo, hindi sinasadya na nakita namin siya na gwenan sa gubat. Siya po pala sa hari. Kaya buddy ko po. Magandang arul po. Pasensya na po kung nakitsuloy ako dito sa munting tahanan ninyo. Walang problema ayo. Lahat naman pwedeng makitsuloy dito lalo na nanggangay langganing tulong. Magpapalaman rin po sana ako, mang tiyo. Tutul medyo magaling na po ako. Balakan sana namin bumalik sa kampo namin. Ganon ba? Kung yang ang pasimo. Hindi ko papigilan para malaman din po ang lieutenant namin ang nangyari. Pero may pakias at po sana ako kung puwit hindi kalabasan. Bakit? Ano ba yun? Ayaw hayaan po muna natin na magstay dito sa hari kahit hanggang bukas lang para makapagpahinga muna siya at magamot ang ibang sugat na. Walang problema. Para ang ganganak ang turanin ko soy. At ganan rin diyan sa kasama mo. Gwenanak, ako ang balang gumamat sa mga sugating bagong dating ha. Opo, te. Inalalayan ko sa hari at nagtunggo kami sa kwarto kung saan ko natutulog. Pagdating sa lube hinabadan ay hari ang lahating suit nito at sukan nagsabi na maliligo muna. Nang magpunta ito sa banyo ay naganap naman ako ang damit na puwid kong ipaharam sa kanya. Naslip ko pa sa gwina na abala sa ginagawa sa kusina. Alam kong nagulaga na naman ito ang halamang gamma para sa sugatan ay hari. Nakorpo sa hari sa isang papag. Pawis na pawis siya na kakagating labay sa buwat dinging halamang gamit na gwen sa kanyang sugat. Sa kabilang juloing silid, nakatayo ako malapit sa bintana. Nakatingin sa kadilaman bundok. Nakorpo naman sa mang fiyo sa tapat ko. Sumasimsiming minute na cape. Huwag kang malakot. Harry. Mas lalaliming gupit nito kapag hindi nalinas ng mayos Ari sana kagat na langing aswang to gwen. Mas madaling tanggapin ito kisa sa kuko nilang parang itake. Sandaling chumajil sa gwen. Tiningnaning sugat bago muling nagpatuloy.
Ako naman napabuntong hininga and a lang and a napapaling and a nakating in sa dalawa. Mulia kong humorap sa bundok and a malalimang iniisip. Napansin pala and I mang theo ang akang pananahimik. Mukang malalimang iniisip mo iha pano po? Hindi ko alam kung papareno kami haharap sa mga pamilya ng ga kasamahan namin mang tiyo. Ang ga filaman ayon. Kaya kami pumunta rito para hanapin sila. Pero nawi lang sa pagiging bahaging ga hayapan ayang. Pinunasan ko ang akang muka and a bakas ang pagod trauma. Hindi ko no alam kung paano ko sila natakasan. Para sa akin, ito ang pinakakatakot kong misyon. Mas mainam pang bala at rebuilding makakasagupa mo kisa sa mga nilalang na hindi mo alam kung anong klase yui. At ang ga kasama namin sina Captain Reyes ang iba pa wala kami nadala. Kahit man lang sanam ga labay nila para may mepaglamian ang ga sawa nila o kamaganak nila. Pero iniwan namin sila down sa talampas na hindi na sila makikita ang pamilya nila sa huling pagkakatan. Lumayo sa mang theo at lumapit sa akin. Tinapik na ako sa balakat pero ang tingin na malayo sa direction ng bundok. Sa bundok na yang, Louis, ang kato na hindi na mahalaga kapag nakuha na ang ga aswang ang hininga mo ay mahalaga nakabalik kayo ang buhay. Ang paiding katatohanan ay mas mainam kisa sa pagkawaling lahat sa inyo. Pero paano ang katahimikan nila? Paano mga anak nila na nagihinte sa wala? Ang hirap tanggapin na naging pagkain lang sila nga nilalang na hindi man lang dapat totu. Napapitlag ako bahagi ang tuminjan sa gwen sa akin. Bit-bit ang matagong telamula sam ga sugatan na hari. Nang linggunan ko ang best body ko ang nakachalogan na ito. Mababaka sa mukha nito ang hirap, putat pagod. Masaya na rin ako na pinakinggan kami ang Dios at paho na kaming inaligtas na hari. Napatinjan lang ako muli kay gwining magsalita siya. Seryoso ang kanyang mukha na anamaway laging golit sa mundo. Hindi kasalanan na mabuhay Louis. Ang kasalanan na yung hayan nating mesiyang ang sakripisyo nila sa pamamagitan ng pagsuko niyo noyon. Natahimik ako bahagya. Tanging ang tunig ang kuliglik sa labas at ang paginga na haring naririnig ko. Marahil ay tumasay gwen. Kailangang lakasan namin ang aming lube. Ito lang din ang mabasang sandata sa aming tungkulan. Kinabukasan, maga kaming nogasing ang hari. Nabuta namin ang magamang nagahanding agahan. Nakatinjanan pa kami ang hari bago lumapit sa kanila. Walang tunig ang gayapak namin gunit napalingan sa mang theo. Gaya tar at magkapan ako at magalmusal bago ko umolis. Asajan a mopo ang ako riyan. Iha Gwen. Kuha mo no ang tasa sa hari at Louis. Naku po ako ho mang tio. Kaya ko naman ho e. Ako isa pa bisita ko rito. Asalamat Ganit bisita pa biya yon na pakalaking abala janawa namin? Ayo, hindi abala para sa amin yon. Bukol sa aming lube ang aming tulong. Isa pa, parang din ito ang aming pasasalamat sa inyong serbisyo para sa ating bayan. Medyo nahiya ako sa sanabi ang mang theo. Magsasalita pa sana ako nang bumalik na sa gwendala ang dalawang tasa. Nagpasalamat naman ako sa kanya inabot kay Harry ang isang tasa. Salamat buddy. Hoy siya. Pagagahan na teo nang ko ay makalis ang maga. Matapos ang agahan ay nagpasalamat kami kay Gwen at mang tiyo. Lumapit naman sa Gwen sa amin at inabot ang isang maliat na supit ang ga halamang gamit kay Harry. Iplit mo yang sa sugat mo mamayang gabi ha. Huwag mong babasahin hanggat hindi naglalanjib. Salamat yute namin ang buhay namin sa inyo. Lumapit ako kay mang theo. Kinamayan ko siya. Isa mahigpit na pakakawak na puno ang respeto at pasasalamat. Napatango naman ang matanda at tinapik ako bahagya sa aking braso. Napapanjiti naman siyang tinapik sa Harriet kinamayan. Monto, salamat sa pagpapatuloy ha. Pasensya na kung nabilabog namin ang katahimikan ninyo rito. Maging at kayo sa paglalakad. Ang bundok ay laging nakikinig. Huwag kayong lilingin kapag may narinig kayong tumatawag sa pangalan ninyo. Kailangan melamaning komanda namin ang nangyari. Ang pagkamatay ay Captain Reyes. Hindi kayo alam kung paano sa simulaning reporte. Nabigo kaming iligtas ang Phil. Wala kaming bit-bit kahit isang labay para patunayang lumaban kami.
Sasabihin nataning totu lui na hindi taong kinalaban natin dun. Nasa kanila na yang kung hindi sila mananiwala. Napatango sa sinabi na Harriet na patingin kay Gwen na walang kahit na anong emosyon na makikita sa mukha. Babalik kami hindi para magdalaing gulo kundi para tapasin ang dapat tapasin. Hindi pwedeng mabilok lang sa bundok na young si captain at ang iba pa. At hindi pwedeng laging may takit ang sitio barrio dahil sa mga aswang. Siguraduhin niyo lang na kapag bumalik kayo. Mas matalas na ang inyong kaisapan kisa sa inyong gabala. Hindi tinatabon ang tinga ang gutaming ga aswang. Tumango ako at nagsimula na kaming maglakad paleo. Sumama na rin sa kinsay Harry. Binabagtas naming dalawa ang masukul na don at panakanikar ang tinjin ko sa likuran. Tiniak deligtas kami. Nasa ganan akong tagpoing mokitang nakanjizing bahagi sa Harry na akayang ikinagulat. Amanin ga Louie, may gusto kay Gwen? Halos ayomoing bumato sa pakakatatik kay Gwen kanina ng nakpapalam teo a. Ha? Pinagsasabi mo? Nakpapasalamat lang ako sa gamit at sa pagpapatuloy nila sa atin. Muntik na taong momentary. Harry, huwag mong lagyang ang mali siya. Ga titig mo. Bokeh. Kilala ko yang. Ganyan ko tiningnan yung dasawa ko ng naliligo pa lang ako sa kanya. May halong paganga na may kasamang sana hindi na matapos ang gabi at ganyan mo rin tinitigan sa Andre. Huwag na palabaka mamay malala mo na naman. Napapaling at napapanjiti na lang ako ang tipid. Sa Harry kosi ang nakakalaming tungkol sa amin na Andrea. Simula nung nililigawan ko siya hanggang sa naging kami. Siya rin ang naging saksi sa mga tampahan at pagbabati naming dalawa. Maging ang pagtataksala na Andrea sa akin, sa Harry ang saksi. Gunigun lang, yang dahil sa dami nawala sa iyong jugo. Alam mo ang iniisip ko lang paano nila nakakain ang tumira rito ang sila lang napakatpang na Gwen para sa isang babaeng nakatira sa pananing impiano. Biglang nawala ang injitay na Harry. Huminto siya sandali para ayusin ang suta na bandit sa binti. Ay ba talaga siya? Bok. Pero alam mo mas nakabilib kaya. Dati kapag nakakakwentuhan tayo sa barracks tungkol sa mga alam lupa o aswang, ay ko ang anang chumuto nagsasabing kwentong kutsuro lang yun. Hindi kaya paano naniniwala sa sinasabi ko, BA na nakasag ko yung ga aswang na nakasagap natin ng nakarang linggo. Tuminjan ako sa mga puno at sa mga ananong nilikaring sa kating rule. Mukhang mas malaman na ang iniisip ko noyon. Alam kong hindi ko pinaniniwalaan sa haring ganat ako na mismo ang nakaranas. Tunering hindi ko malalaman kung ano ang totu kung hindi ako ang makakatuklas. Sino ba namang matanong taong maniniwala sa aswang sa panahon noyon ba? Akala ko ang pinakamabagsik na kalaban natin ay yon ga may hawaking rifle o granada. Yon ga may idealohaya. Huming da ako ang malalim. Hinawakan ko ang mahigpit ang akang baril. Pero nang makita ko kung paano nila pinagpiraparaso yung ga kasama natin, nang makita ko yung ga film na sa malaking kaldero, dun ko na-realize na may mga bagay pa pala na hindi kaya paliwanaging science o ang military training natin. Mali ako, buddy, totu sila. Mas nakakatakot sila kisa sa anyamang gyra na nazalihin ko. Napabuntong hininga sa Harriet bahagyang napatingin sa kining seryoso. Noyon naniniwala kaya na. Sinabi ko sa'yo na muntikin ko silang ay kamate non ba. At noyon pasalamat na lang talaga ako buddy na hindi ako teo pinabayan ng Diyos. Nang makarating kami sa julo ng gubat ay lumabas kami na Harry mula sa nino ng gapuno. Halos hilahod na sa Harry habang ako naman ay nagsasilbing tungkod nito. Ang aming ga uniform ay punit-punit ng ganit malinis na dahil ipinaglaba kami na Gwen. Habang naglalakad kami ay may sumigaw mula sa tower ng Hulk. Identify yourself. Sergeant Louis Salvador at Sergeant Harry Zabanta. Ay babang gaalmos. Nakakagulo sa lubing campo. Mabilis na binuksan ng gate na gawa sa bakul at kawayan. Nagtagbuan ng ilong ga sundalo para tulungan kaming dalawa. Isang kapwa sundalo ang sumalubong at kinuang bigat na Harry mula sa akin. Isang sentinel ang lumapit sa akin at tinanong ako kung nasan ang iba pa naming kasamaan. Si Captain Reyes ang ibang ga bayhag. Si Captain Reyes ang iba pang ga sundalo onong bayhag na pinapakuha sa amin.
Napa hinto AKO sa gitnering dan. Chuminjan AKO sa paligid sam ga kasamahan naming nagahintaying magandang balita sam ga sesakyang nakahanda sana para sa rescue mission. Dahan-dahan kong inalizing akayang helmet at yumuko habang sa hari napapalahang napapaling. Wala na silang lahat. Nabura ang katawan sa mukaing ga sumalubong. Ang ingui ang kampo ay napalataning isang mabigat at nakabibing katahimikan. Wala may gustong umimik. Wala may gustong magtanong. Napatinjin sa kining sentineling basagin ko ang nakakabing katahimikan. Yanda neo ang radio room. Kailangan komakosap in command. Sabihin neo mission failure. Ang buong tropa wipeout. Ang bang sana AKO pero muntikan ay komatumba sa pagod at emosyon. Agad akong inalalayan ng dalawang sundalo. Chumingla AKO sa langit. Pakatapos ay lumingin sa bundok ang aming pananggalingan. Mula sa Maleo, ang bundok ay tila dembo halang nagmamasid. Tahimik at nagtatagoing ga liaman ay tanging kamalangan ay harrying nakakalam. Hindi pa teo tapos. Dinala na kaming dalawa sa lubing infirmary habang ang watuwat sa gitning kampo ay tila nawalaning hagin. Nakalele sa gitning nagbabagang tangali. Tila nakakidalap sa nangyari sa aming ga kasamahan. Matapos kong mayalating aming failed mission sa nakatatas ay pinasundo kami ni Lieutenant Torres sa Mindanao. Luluing helicopter na sumundu sa amin ay tahimik lang kami ni Harry. Pagdating namin sa headquarters, matapos ang isang oras na biyahe ay agad na pinasuri sa Harry sa mga Dr. habang AKO ay diretso sa radio room kung nazaan sa Lieutenant Torres. Pagpasok kayo sa command post. Diretso akong chumayo at shumaludo sa harap ni Lieutenant Torres kahit nanjing iniging kanyang binti. Nanataling na korpo sa Lieutenant at hindi man lang chumatingala at nanataling binabasa ang papels na kanyang hawak. Dad, Sarge, Mopo Ka. Walang salita kong nopo sa harap ni Lieutenant Torres. Halos hindi kayo magawang tingnan ng diretso ang Lieutenant. Noyon, Salvador, ipaliwanag mo sa akin kung paanong nangyaring dalawa lang kayo nakabalik mula sa isang limang taong patrol. At nazan ang Garfield? Nazan sa Captain Reyes? Sir, patay na po silang lahat. Sa Captain Reyes ang kasama kayo. Nakita kayo kung paano sa panatwi. Hanggang sa nagahiwa-hiwalay kami. Ang bahag hindi na rin namin nazalba. Patay na sila ang dumating kami. Chumajiling lieutenant sa pagsusulat. Chuminjin siyang matlim sa akin. Tinjin na hindi kayo kayang arukin sa lalim. Negative. Hindi kayo tatanggaping patay na ang lahating walang katawan. Nason sila. Sergeant? Nason? Nason ang katawan. Hindi neo sila dinalakay ang dog tag. Anyone neo ang kasamahan neo sa Calaban. Hindi po sila daw lieutenant. Hindi kami basta nambush ang rebelled. Ang kinalaban namin hindi tinatablan ng bala. Mabilis silang kumano sa dilim. Pinalibitan kami ang aswang. Sandaling natahimik ang silid. Biglang hinampas ni Lieutenant Torres ang mesa. Dahilan para mapatapon ang radio sa tabi kayo. Tinitigan na AKO na mazama. Nakipagtitigan din AKO. Wala akong dapatan na katakat dahil totuing akang nakita. Ilong gyra na ang aming sinuong. Ngunit na minsan ay hindi kami nagiwan ng kasamaan sa Calaban na kahit ang kanilang sapatos ay pinalit naming madola. May palam lang sa bayan ng kanilang kabayanihan. Aswang Salvador, Sundalo Ka. Inasan kong ang sasabihin mo ay tactical arrow kay nasako kayoing NPA. Huwag mo akong babalikin ng kwentong pambata para pagtakpan ng pagkatalo ninyo. Marasong tumayo. Bahagyang nagilat sa lieutenant ng gunit na bawi rin naya. Emotional akong napatinjin sa kanya. Hindi kayo nilabayan ang kanyang titig sa pagkatalam kong totu ang akang tinuran. So, sa tinjin niyo ba magimbento ay kayo ang ganong kwento habang namamatay ang kaibigan kayo? Nakita kayo kung paano nalalapay ng liga na Magnus. Tinaman ang bala sa Escobar sa kagusto na Captain Reyes na iligtas siya. Ngunit hindi tinatabon ng nilalang na hindi namin alam kung anong klaseng halamo. Wala kami nagawa dahil ang bilis nila na hindi man lang namin sila matamaning ayos dahil naglalaho sila sa Nino. Maging kayo. Nakita mo itong suga kayo? Pinakita kayo sa kanya ang kagating aswang sa akin.
Napatinjin siyan gunat hindi ko man lang siyan nakataning pagkagulat. Lahati tosa. Bungering aming pakikapagabin samga nilalang para saming buhay. Humingering malalim si Lutnang Torres. Sina subakang pakalmahining sarili pero bakasang kawaling pananiwala sa kanyang ga matro baka nagbubulag bulagan lang siya. Kung to noing sinasabi mo. Sergeant, ibig sabihin ay wala kong reportan ay may bibigay sa pamilya nila kundi kinain siling ga halamo. Pag-iisipan ko kung isa sa ilalim kita sa psychological evaluation o court-martial. Goy niyo ang gusto niyo. Say, pero habang na corpo teo rito, may pa ang nasa bundok na iyon. At kung hindi teo mananiwala sa kinakalaban natin, walang matatara sa atin sa susunod na pag-akyat. Tinitigan ko ni Lieutenant Torres ang matagal bago muling nagsalita. Sa dyan lumabas ka. Magpahinga ka. Pero huwag mga kakalat yung Kwentong Aswang sa buong kampo. Ayo kong makaruning mas panic dahil sa delusion niyo na Zavanta. Sumaludo ko. Isang matigas at mapate na saludo. Bago chimalikot at lumabas ang silid, diretso akong naglakad palabas sa command post. Nabutan ko sa Harrison Infirmary ng ga Sugatan. Sakto namin palabas ang doktor. Binati pa na ako bago siya nagpalaman na alas na. Mukhang majayza ang ga halamang gamit na gwena. Mabilis doon ay umalom yan ga sugat ko. Bakyang gumalo sa Harry para yusin ang kanyang UPO. Napangui siya sa sakit. Agad ko siyang inalalayan na kanya namang ipinagpasalamat. Anong sabayan na Lieutenant? Kinaprubahan BA Young Search and Retrieval para samga labay nila Captain? Chumingla AKO. Mapating injatay sa akain ga labay. Nepayuko naman sa harian tila BA na huhulan na nayang sagot. Sa Chen Retrieval. Pinagmuka kong Balu Harry. Akala na gumagawa lang AKO ang alibe para pagtakpaning kapabayan natin sa misyon. Psychological evaluation doing bagsak ko kaya court-martial. Anong hindi siya naniniwala? Pero katang kita naman ang ga sugat natin Louis hindi. Tagawain katsilyo o bala. Kyuko to kyuko ang hayapan chumatayo. Hindi na narinig ang ga kalmat sa puno Harry. Hindi na nakita kung paano nawala sa captain sa dilim habang sumasigol. Para sa kanya, ang ga aswang kwentong probinsya lang ang ginagamit nating dahilan dahil natalo tayo. Hinikpatan na Harry ang pakakawak sa gilid ng kanyang kama. Nandinig ang kanyang boses sa galit. Hindi pwedeng ganan lang yon. Paano ang pamilya and Captain Reyes? Paano ang ga film? Sasabihin lang natin ang missing in action and parang bulasay lang naglaho. Mino ang makita nila ang sitwasyon and makita nila ang nakita nating yulo ang ga film and yon. Mapatay lang natin ang halamo na yon ay makakamit na natin ang hustisyo ang ga kasama natin. Yun ang gusto niyan mangyari. Isara ang keso bilang failed rescue mission laban sam ga rebelled. Ayon niyan makaruning takit sa kampo Chuminjining diretso sa kin sa Harry. Ga tinjin na nagsasabing hindi kami natalo. Ang ga tinjin na para niyang sinasabi na pinadala kami sa lugar na hindi alam ang tunay na pakikakalanlan ng Caliban. Pero alam natin ang toto at alam nating nandun pa sila naghihintay ang susunod na mabibiktima. Tumayo ako lumapit sa bintana ng infirmary. Mularoon, tanol ko ang akain ga kasamaan na mesiyang nagyusap sa ilaliming liwanaging buwan. Isang malamig na kilabot ang duman sa akain batik. Ako papayag na mabilok lang ang ga kaluluan nila dun. Harry, kung hindi mananiwala ang lieutenant, Teo ang gagawa ang paran. Babalik Teo pero sa pakikatong ito hindi Teo akyat bilang ga sundalo na sumusunod sa rules of engagement. Ha? Anong balak mo? Kailangan nating balakan sa mangsi Theo. Siya lang ang nakakalam kung paano talaga papatayin ang gayang. Kung iyo ang military na lumaban sa dilim, Teo magdadala ang liwanag sa bundok na yang. Kinabukas na maga kaming nogising para sa aming morning mandatory exercise para sa aming katawan. Nagalaka kami na Harry Patungo sa hani makita namin ang pamilya na pigra na Lieutenant Torres na may hawak na clipboard. Nakatingin kaming dalawa. Gulat na kasama kami sa lista ng gaya papadala sa operasyon sa Mindanao. Sa likading aming gulat, sumalay ang isang liam na injatay sa mga matakeo. Isang pakakatan para sa hustisya.
Lumapit si Lieutenant Torres sa amin. Humin tu kaming dalawa at shumaludo ing buong higpit. Saran at sadan sa banta. Alam kong hindi pa lubos na nagilam ang ga sugat ninyo. Pero kayo ang may alaming terrain. Kayo ang magsisilbing pointing grupong ito. Maraming salamat, Lieutenant. Hindi namin sasiyanjan ang pakikatong ito. Makinig kayo. Bago kayo ay akyat sa headquarters ang report tungkol sa failed mission niyo. At bago kayo ay deklarang patayan ga kasamahan ninyo, gusto kong bigyan kayo ang huling pakikatan. Ayo kong magsar ang keso na walang dala kundi papel. Hanapin niyong galabay. Yui niyo sila. Natigilan kayo. Ang akala kong pagmamatigas na lieutenant kagabi ay isa paling parenting pagprotekta sa amin at sa dangaling aming unit. Higit na chumindi ang paganga kayo sa kanyang opisyo. Ito ang ladan kailanman ay hindi nanji iwan sa Sa idlo kayo po kayo dahil sa pagiging patas niyo. Salamat po sa tiwala. Panga ko, hindi kami bababang bundoking wala sila. Tinapik na ang balakat kayo. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa Malayo. Huwag kang magpasalamat sa akin, Sergeant. Magpasalamat kayo sa mga kasama mong naghihintay na mayuwi. At Salvador, sa ano man ang naroon sa Bulldog, siguraduhin niyo lang na kayo ang huling nakatayo. Napatingin naman sa Harry sa kinanay nakanjay sa habang ikaw ay liyaman ay napapanjiti sa kanya. Capidat, Lieutenant. Matapos ang mabang usapan ay nagpalam kami kay Lieutenant. Sumaludo kami ay Harry at talikod na ang biglang napahinto sa Harry habang nakatingin kay Lieutenant. May problema ba sa banta? No, sir. Magpapalam na po kami. Sumakay na mga kasama kayo sa C-130 military aircraft na magahide sa amin sa Mindanao. Habang umandar ang sasakin panging papawi paleo sa kampo, nakatingin AKO kay Lieutenant Torres na nanataling nakatayo sa gitnang field. Sa isip kayo hindi lang ito simpleng misyoning milita. Ito ay paktatu sa pagitan ng sundaloing bayan at nga halamoing dilim. Habang patays na kami ay nakita kong nakatingin sa Harry kay Lieutenant. Magkatabi kami ay Harry. Sa kabiling inggoy, naglalepit kami para makaintindihan. Napansin kayo kasi kanina pa balisa sa Harry at Malayo ang tingin. Bok buddy, malalim yata ang iniisip mo Kanina kayo pa nakatingin sa kawalan mula ng umolis tayo sa runway. Bakit ganon na lang ang tingin mo kay Lieutenant Torres kanina? Hindi agad sumagat sa Harry sa tanong kayo. Chuminjin muna siya sa ibang sundalo sa bago humilig palapit sa akin. Hindi kayo alam Louie. Baka namamalikmata lang AKO o pagod lang to. Pero nang sumaludo tayo para sumakay, nakita kayo anjatay na Lieutenant A. Bakit? Ano bang meron sa anjatay naya? Masaya lang siguro siya na binigyan naya tayo ang pakikatong bumawi. Yumaling sa hay at mababakas na seryoso ang kanyang muka. Hindi yun anjatay ang pagay sa Louie. Matlim ang tingin na parang nakakalam siyang isang bagay na hindi natin alam. At young palaposa na ng itinas na ang kamay na para ayusin ang cap na. O ano meron down? May nakita kong maka. Isang kakaibang tatuo peklat na pamilya sa akin. Pero kayo malala kung saan kayo nakita Parang simbolo na nakita kayo noon pa bago pa tayo mapated sa bundok noyon. Napataytig kayo kay Harry. Sandaling daman ang kobo sa kin kay Butrin. Pero agad kayo ay tunjanaksi. Ang paganga kayo kay Torres ay mas matambang kisa sa hinala ang kasama. Tinapik kayo sa Harry sa balakat at natuwa bahagya. Namamalikmata kay lang Harry. Maraming peklat ang sundalong chulat ay Lieutenant. Normal lang yun sa dami ang enkwentong dananan naya. At young injatay siguro pagod lang tayo kay kung ano-ano ay nakikita natin. Hindi na sumagat sa Harry. Chimungo lang siya sa mando sa giliding aeroplano. Pero nanataling dilating kanyang gamata. Bagam sinasabing baka malikmata lang siya. May isang bahagi ang isaban ay Harry ang nagsasabing may mali. Isang babalang hindi na mapangalanan. Samantalang AKO ay pumikit na lang. Sinasubikang magpahinga habang ang aeroplano ay patula sa paglapapatungo sa lupang kung saan naghihintay ang aswang at ang katatohanan. Bumaba ang ramping sasakyan. ISAIs ang nagsasuputan ng sundalo. Bit-bit ang kanilang kagamitan. AKO ang nanggungana.
Tiningnan ang mapa at ang compass. Sa Harry nasatabi kayo ang mas lalong naging alerto ang gamata. Napatinjin kami kay Sergeant Dagahoy nang lumapit ito at bumilong kang sigurado ba kami. Sapakat ibaroing ihiping hagen. Masyado ro tahimik at walang kahit ang anong kunaning ibon. Huwag kang magbalat. Huwag kang magpahalata Dagoy. Ganyang talaga rito Harry. Tingnan mo likaran natin. Chumango sa Harry Perobago siya humule. Hinawakan na ang braso kayo. Louis, young mocking nakita kayo kay Lieutenant. Nalala kayo ang kung saan kayo nakita. Napahinto naman kayo na patinjin sa kanya. Dala kayo ba sa kayong dibdib sapakat na huhulan kayo ang kanyang gasasabihin? Ayo kong pangunahan at gusto kong sa kanya mismo magmula. San? Semga kukunang asang ang pumate kay Captain. Hindi peklit yun Louis. Isang rikwaling maki yun. Bago pa kayo makasagot, isang maabang huning aswanging umlinggongo sa kalalaman ng gubat. Hindi tutunoging hayap. Para itong bosasing dawan pilit ginagayang ayaking isang sango. Napatajiling buwang tropa. Kinasaan ng bagong sundalo ang kanilang baril. Hold your fire. Huwag kayong magpapaputok hanggat walang utos. Harry sa formation. Bilis. Nagsimulang maglakading tropa papasok sa masukulan gubat. Habang paleo kami sa aeroplano, ang kadilaman tila lalong kumakapal. Natural na lalaman kami ang buhay. Bawat kaluskos ang dahan nakapatayo ang aming balahibo. Sa aming paglalakad, napansin kayo ang isang bagayan nakasabit sa isang sanging puno. Isang punit-punit ang piraso ang uniforming militar kay Captain Reyes. Ito nandito ang teo. Huwag kayong hihiwalay. Ano ay makita niyo ang hindi gumaglo ang parang daw, paputukan niyo kagad. Habang naglalakad, ramdam kayo ang matatlam ang mata ang nakatingin sa amin mula sa taas ang puno. Alam kong hindi lamang kami ang nagahanap. Kami rin ay hinahanap. Bigla kong huminto. Itinas kayo ang aking kamao, ang hadiat para huminto ang lahat. Namoy niyo ba yon? Amoy ang nabubilok ang kan ang hinalyo ng malansang jugo ang humahalamuyak sa hagin. Sa Private Castro ang nasa julo ang linya ang napasando sa isang malaking puno. Nanjing ang iksir at sinabing may narinig siya bumubilong mula sa taas. Tumingla kayo pero tanging sangalang ang nakikita kayo. Biglang may pumatak ang malapot ang likido sa balikat ang Castro. Pagtingin na hindi tubig. Ito ay laway ang may kasamang sariwang jugo. Castro, Leo, mula sa taas ang puno, isang madalim ang pigurang mabilis ang bumagsak. Hindi tadaw. Ang braso nito ay masyadong mahaba at ang kuko ay kumikinang sa dilim. Bago pa makagalo sa Castro, sinagaba ang siya nito sa balikat at kinalakit pa taas ang sanga. Sumigo siya chuminji ang talong. Bigla naming sumigo sa Dagahoy habang nataranta ang contact. Bagi ang sinanating ibang sundalo. Nagpulan ang bala si Dagahoy at ang ibang bagong sundalo sa taas ang puno. Ang ingui ang M16 ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Control your fire. Huwag kayong magakse ang bala. Hindi niyo sila makikita kung basta kayo magpapaputok. Biglang tumajilang siguro ang Castro. Isang malakas ang kalabugang narinig sa harapan namin. Nahulog ang katawan ang Castro. Wala ang itong buhay at ang kanyang dibdib ay tila binuksan ng isang dembuhalang kuko. Sa paligid namin, nagsimulang lumato ang kumikinang ang mata sa dilim. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Pinaliligiran ang kami. Louis, mas maayami sila ngayon kisa ng nakarang kasagupan natin sila. Back-to-back formation. Ipakita niyo sa kanila ang hindi tayo basta-basta pagkain. Isang aswang ang sumagad mula sa madalim ang bahagi direkta sa akin. Pero bago pa ito makalapit, isang pana ang may nakatling kakaibang demo ang tumama sa dibdibing nilalang ang naging saniyang pagliab nito at pagatanggaling nakakapanjalong tunog. Mula sa likading isang malaking puno, lumabas sa Gwen. May hawak ang pana at mata ang puno ang determinasayan. Sabay kayo ang sa inyo Huwag kayong lilingin kapag may narinig kayong tumatawag. Tara na, habang bulat pa sila sa liwanag, suminay kayo sa bahay nila mang Theo ay nagtapon kami.
Mababakas a mukaing ga kasamaan kaoing lunkits and nangiri ke castro at trauma sa kanalang na zaksahan karamarimrim na kaganapan na kaits a panaginip a hindi nila akalayang magkakatatu. Tahimik kaming lohat. Napatikim akao at binasak ko and katahimikan. Halatang frustration sa kaing boses. Mang sayo, hindi namin silakaya. Paranga ang goikong kumalos nandian na. Tapos biglang maglalahos at tazing puno. Anga bala namin parang tumatagos lang sa hagane. Pano namin silam albos? Benuga and I mang theoing usoking kanyang tobacco. Ang kanyang ga matter a nanataling nakapako ke hari na tila may nakikitang hindi nakikitang iba. Hindi silam mamamate sa normal na tingale. Anga nilalang na yang gawasa lamang sumpa. A rage na tinger na may basbas lang ang tanging makakapig patagil. Sa tiboking kanalang itim na puso. Chuminjin sa mang tio ang diretso samga mata and I hari. Napansin ko ang kakaibang tensyon sa hagin. Naguguluan ka Harry? Kung bakit sa dinamaring sugat mo nanganang gabi hito kay nakakatayo parin? Akala ko na po maswert lang akoa. O sadyang matabe lang ang katuan ko. Woang swert sa bundok na ito. Panahan na, ha! Panahan na para buhayan mo ang natutulog mong ga saliguran. Namlaki ang ga matakeo. Lumapit ako sa dalawa. Saliguran. Ano pong ibig niyong sabihin? Mang tiyo? Sai Harry a sundalo. Hindi kang ano pa man. Sundalo siya sa labas pero sa lubing kanyang ga yugat yumadaloy ang jugoing ga sa nonang ang tinjero. Meron siyang protection na hindi paktibo kaya hindi kay napate ang ga aswang na yon dun dahil namoy nila ang jugong nenalate sayo. Jugoing kanalang mortal na kawe. Nepa hawak sa Harry sa kanyang palaposan tila na ramdaman ng bigoting sa nabi na matanda. Kailangan mong jizing ang iyong ga saliguran. Harry, ang lahi niyo ang tanging nakakalaming sa nonang lati na makkapak patahimik sam ga halamo na yang. Ang boses mo ang majijing sandata ang ga kasamahan mo aiko ang maglalagay ang erasion sa bawat baling a puputok nila. Natahimik ang lohat. Tiningnan ko ang aking kaibigan. Ang aking body na tilaba. Noyon ko lang ito nakalaling lubusan. Harry, totabiye ito? Maim ga kwento ang lolo ko noon. Ga salatang hindi ko maintindihan. Akala ko matandang kwento lang yon. Tumayo sa mang theo at kumuha ang isang lamang garapan. Hindi kwento ang kamatayan. Harry, at hindi ring kwento ang kaligtasan. Gwen, ihanda ang langis. Louis, ihanda ang ga bala ninyo. Noyong gabi babinigan natin ang inyong ga amos ang salatang hindi kayang talyanin ng dilim. Saza makami and I Gwen sa laban. Tutulong kami lelo and a paparating and ang pinakapanuno and ang ga aswang. Sino ho? Malalaman mo? Kinaba and a ko sapikat hindi man nila sabihin a parang nalalaman ko and a kung sino. Ayolang amanin ang akayang utak. Sinimulan and I mang theo ang pagpapahiting pulang langis sa nuat nga palaposan and I Harry. Naglalabas ay mang tio ang eyes ay mababang tinig. Bumibikas ang ga salatang Latin and a tilan nakpapaktul sa hagin. Nagsimula and a magbangit ang ga salatang hindi namin maintindihan sa mang theo. Hanggang sa Harry, tanggapin mo ang init. Huwag kang kukorrupt. Latin ang ibig sabihin and a siya ang dumudurok sa piano and a nakchuja sa cruz. Biglang nanlaki ang ga mata and I Harry. Ang kanyang ga yugat sa ligay lumato at ang kanyang ga mata ay tila naglawanaging kului ginto sa ilaliming apoy. Ramdam kong biglang paganit ang silid. Nararamdaman ko sila. Ang ga nanuno ko, ang ga salita. Bumabalik sila. Kinuha and I Harry ang isang magazining balat itanazito. Nagsimulasyon bumilongin mabilis at matalas ang Eurasian. Isang asalan ay kislap ang tila jumaloy sa bawat bala. Tumayo sa mang theo at kumuha ang itak. Kinaban pa ako sa pag-iisip ang bakatag na bigla sa Harry. Handa ang young saliguran. Noyon susiguran natin sila sa kanilang kuta. Hindi sila ordinaryong aswang. Sila ang ga mandarugo ang kalalaman. Walang lahi. Walang awa. Malalim ang kagubatan. Umulan ang mahina. Naglalakad ang tropa sa Palmasian. Sa gitna namin ay sa Harry and a tila nasa eyes ang kawalan ng ulirat and a patchalaw and a bumubilong ang Eurasian.
Sa tabi nae sai gwenane nakahandang panat sai mang theo ane hawak ang izang matandang itak. Nandian ane sila. Nara ramdaman ko ang lamig. Biglang nagsal putaning ga nilalang mulasam ga puno. Tulating sabay and I mang theo. Hindi sila mukang dao. Ma bang katawan. Mukang anggoy ane may mukkering tuyot ane bang kay at mabilis ane bumubilasok mulas satars. Fiat will para kay Captain para kay Castro. Nagpolaning bala ang ga sundalo. Sa pakakatong ito, ang ga balui hindi lang chumatagos. Sabawat toma, ang ga aswang ay sumasabog sa asal ang apoy at nagalabas ang nakakanjalong tilay. Sumigoing izang arasian sa hari. Izang malaking aswang ang sumagad sa kin pero mabilis itong tinaga ang mang theo sa league. Ang sugat ay nagliab kagad. Sa gwen naman ay walling mintasang bawat panasam ga aswang ang sumasubak ang chumakas sa tazing puno. Itong parasam ga kasamaan namin. Wala kayong itatira. Ang gubat ang dati ay puno ang takit ang puno noyon ang liwanag ang ga balang may basbas. Gunit sa gitna ng labanan, izang dembohalong ananong lumato sa likraning malalaking puno ang kanalang panuno. At ang ikinagilat ko, ang nilalang ang ito ay may suda ng pamilya ang dogtag sa league. Izang nilalang ang lumabas mula sa nino ang izang higantang puno ang balit. Miles malaki ito kisa sa iba. Miles matakas ang tindig at ang ga mata ay hindi pula. Ito ay kului asal ang tila apoy. Itanaz ko ang akang barilng gunit na patagil siyang tamaning liwanaging kanyang flashlight ang dibdibing nilalang. May kumanang dun. Izang piraso ang metalan ay nakasabit sa izang kadina. Hindi tay. Nepahinto sa hari sa pag-Eurasian. Hinihingul pa siya na patinjan sa kin. Bakit Louis? Anong nakita mo? Lumapit pa ko ang konti. Hindi alintana ang panganib. Binasa ko ang nakulkit sa dogtag na suiting halamo. Reyes Sergeant 012345 kay Captain Reyes ang dogtag na yang a. Wolang singsing sa deliri naya. Sa kanya, yang kay Reyes yang. Napasing gap sa Harry. Chuminjin sila sa muka ang halamawo. Bagamat balloting balahibo at mahaba ang gatering. Bakas pa rin ang pamilya sa homing muka ang kanilang dating panuno. Hindi lang sila basta pinatui lalakinakain. Ginagawa nilang kauri nila. Ang Captain Ninyo, siya na ang bagong panuno ang kawan. Labas tangan. Ginawa nilang hayap ang Captain namin. Ang nilalang ang dating Captain Reyes ang naglabas ang izang anggola na tila humihinji ang talong pero puno ang pagkaw sa jugo. Mabilis itong sumaga patungo kay Louis. Louis, hindi na siya ang kilala mo nagalan langan ko. Ang kamay ko sa gatilyo ay nanjinginig. Paano ko ba barlin ang taong negligtas sa kining maraming bases? Captain, tawad, muli, sumigoing izang arasian sa harad. Sa huling sandali, bago ko malapring halamawo, sabi-sabi ang nagpolan ang bala ang may basbas ang ga sundalo. Bawat toma ay nagdulating pagsaboging puting liwanag sa katawan ng aming dating captain. Humito ang halamo sa harapan ko. Dahan-dahang lumahod sa izang saglit. Izang napakalaking saglit ay nagbaliking linosam ga matanito. Tumango ito sa kinbago tuliang naging abo ang buong katawan nito. Habang humuhupa ang labanan, lumapit sa hari sa abo and I Captain Reyes. Binulot na ang dogtag. Pero sa pagpilot na napansin na ang izang maka sa lupa and ay naiwaning abo. Izang simbolo kachalet and ay kachaleting nakita na sa palaposan and I Lieutenant Giovanni Torres. Louis, tingnan mo to. Ang maka and I Lieutenant nandito rin. Ibig sabihin hindi aksidente pagkamatay nila rito. Pinadalateo rito and I Torres hindi para bumawi kundi para maging alawi. Nasagan kaming tagpo ng biglang bumilusok ang dus-dus ang aswang mula sa lahating direksyon. Gunit sa pagkakatong nito, hindi lang sila nagtatago, buo ang kanilang puwersa. Maganda ko. Ito ang toto ang pagigot. Nagulat ako sa kang nakita. Sa mang tiyo ang akala ko ang mainang matanda parang kidlat ang humawi sa mga aswang gamit ang kanyang atak ang nagbabaga sa Eurasian. Sa gwen naman chumalan sam ga sanga. Bawat palaso na chumatama sa gitnang nunan mga halamo. Sa hari ay napapalibitan ng asal ang ora habang ang bawat salatang latin ang lumalabas sa kanyang bibig ay nakpaparalyze sa mga kalaban.
Sino ba talagasila? Bakit ang gagaling nilang makapaglaban? Sa gitna ng kaguluhan, eyes ang pigrang dahan-dahang lumikad mula sa pinakamadalam na bahagi ng gubat. Malinis ang uniform, walang bakas ang dumi at mahawakan ay tungkod na pilak. Sa Lieutenant Giovanni Torres. Ang bagong sundalo dahil sa discipline at takot ay agad na chumayo ang tuwid at sumuludo. Sa dagoy naman ay nagwika. Sa Lieutenant, salamat sa reinforcement. AKO silang lalapit kay Torres para humingi ang tulong. Gunit mabilis akong humarang itinaz ang aking baril. Direkta sa dibdib ng jingalo noon. Huwag kayong lalapit. Stay back. Tinanong AKO and I dagahoy kung ano ang ginagawa kayo. Sa Lieutenant do ang kaharap kayo. Tingnan niyo ang aswang. Tingnan niyo sila. Napalingan ang sundalo. Ang aswang ay kanina nananalakay ay biglang chumagilit yumuko. Tilam asong sunat-sunuran sa harapan ay Torres. Walang isa man sa kanilang umatake sa kanya. Humatay siyang matalim habang nakatingin sa akin. Matalas kay talaga. Salvador. Sayang. Isa kay sa pinakamagaling kongdaw. Pero sa mundong ito, kailangan ng aloy para mapanatili ang kapayapan sa kapatigan. Ako ang nagbigay sa kanila kay Captain Reyes. Ako ang nagmaka sa amin para maging pain. Hindi pain Harry. Pagkain. Ang aswang na ito ay aking hukbo at KO ang premyo nila para sa katapatan nila sa akin. Dahang-dahang itinaz ay Torres ang kanyang palaposan. Ang makang nakita ay Harry noon na nagliliwanag ay noyon ang nitimen ay anahiya. Sa isang kumpas ang kanyang kamay, ang aswang ay sabur-sabi ay umatanggol. Isang haloban, isang dawan ay nagbenta ang kaluluwa para pamunyon ng aswang. Torres, hindi kaya na sundalo. Isa kaya ang pest. At kayo naman ang bangkaya na hindi pa nalalibing. Salvador, huling pagkakatan. Sama makaya na sa akin. Maging katulad mo sa Reyes Majayja Malakas kaya. Napanja si AKO at kinesa ang baril kayo at itinutok sa kanya. Mas papilian kayo momentary bilang daw kaya mabuhay bilang hayapan ay katulad mo ikin kayo ang aking baril at takmang tatabian sa mang tiyo para sintin sa Torres. Mang tiyo, hindi niyo siya kayang mag-ayase. May kapangyarihan siya. Tutulungan kayo. Ngunit itinasan ay mang theo ang kanyang kamay. Hadiat para huminto AKO. Hindi lumingan ang matanda nanatili ang kanyang matlas na tinjin kay Torres. Louis ang laban nito hindi para sa tingo pulbora ang lieutenant ninyo ay gumagamiting itaman ay karanungan na AKO lang ang nakakalam kung paano babalaktutin. Pero tayo ligtas mo ang iyong tohan surgeon protector niyo sa Harry habang binubuhay na ang arrange iwan niyo sa kining taxalan na ito. Gawin niyo ang inyong tungkulan bilang sundalo. At gagawin kayo ang tungkulan kayo bilang banti ang bundogan na ito. Napatinjan AKO kay Gwen. Chumango lang siya sa akin. Bakas ang tiwala sa kanyang ama. Louis sa amin ang aswang kaya tayong panuno nila. Napilitan akong umatras. Lumino AKO kay Harriet sam bagong sundalo na ang gawai pinlilijan na ang aswang na nagaluay sa gutom. Harry Tagaho formation. Walang lalapit sa pwesto na mang tiyo. Protect the flanks. Habang bumubyo ang depensa ang kasamaan kayo, naiwan sa gitna sina mang Theo at Lieutenant Torres. Humakbang ang pasulong sa Torres. Ang kanyang tungkod na pilak ay nagulabas ang itimen ay usok. Matanda, saya ang iyong galing. Mari sana tayo maghari ang magkasama rito. Bakit pinili mong protektahan ang chupa na ito? Dahan-dahang hinigot ang kanyang itakan ay mamga yukit na Latin. Habang kami ay patulaw na nakikapagbakbakan sam aswang. Walo na akong ibang iniisip kundi ang mapatay ang nilalang na pumatay sam kasama namin. Dahil ang tunay na kapangyarihan. Torres, ay wala sa pagahari sa dilim kundi sa pagpapanatili ang liwanag. Noyong gabi, babawiin ang lupa ang lahating ebonenta mong dangaw. Biglang sumagad sa lutan ang tiyua ang napakabalis. Hindi katulad ang kilos ang daw. Sinalubong siya na mang tiyo ang isay malakas ang taga ang kanyang itak. Ang pagtatama ang bakol at pilak ay lumikar ang isang pagsabog ang enahiya ang yumanig sa buong gubat. Sa paligid, maririnig ang sabre-sabre ang putok ang mga baril at ang malakas ang arrasion ang Harry.
Nagsimula na ang huling pagtutuos nga naking dilim a huling gunita sa aking paganga kay Lieutenant Torres. Itanaz and Lieutenant Torres and kanyang tungkod na pila. Sa isang kumpas, ang ga nino sa lupa ay naging tilam ga kadanang itamene mabilis na gumapang patungo sa mga pa na mang theo. Nagbago ang boses na Lieutenant Torres at naging malalim at nakakapangalabit. Ang dunong mo ay lipas na matanda. Ang kapangyari hang huwakeo ay galing sa mga jugong inalay keo sa bundok na ito. Ang jugong inalay mo ay nakasampas sa Torres. Walang halaga ang lakas kung pandashin ay pagtatakso. Ibinagsak na mang theo ang kanyang itak sa lupa. Isang liwanag na kului ginto ang kumalat mula sa pinabonan ng bakol na pumito sa mga ananong kadina na Torres. Mabilis na dumikot sa mang theo ang isang mutsan ng saging mula sa kanyang bulsa at ibinuan ito sa kanyang palad. Biglang bumalis ang kilos na mang theo. Sa bawat taga na may lumalabas na Latin na letra sa hagin na tila gumagapo sa kilos na Torres. Inalabas na Torres ang isang itim na librito mula sa kanyang vest. Nagsimula siyang bumikas ang kabaliktarang arrangin. Ang lanjit ay tila bumaba at ang ga puno nagsimulang magtuyo sa paligid namin. Isang itim na orang bumulot sa kanya at ang kanyang ga kuko ay humaba. Isang enyong kalahating daw, kalahating demonyo. Nang makita na mang theo ang enyo na Lieutenant Torres ay naglabas siyang isang lamang medalyon. Sa nolan ang ga banti ang lupa, ibabalik kita sa alamok. Nagpangan ang dalawa. Ang tungkod na Torres ay tumama sa itak na mang theo. Ang tunog ay hindi bakol sa bakol kundi parang kulog na sumasabog. Sa gilid ay napapahinto ako sa pagbaro. Hindi ako makapaniwala sa nezasaksan. Nakita ko kung paano lumapad ang ga tipaking beto at lupa. Sa bawat palatin ng arrangin ng dalawa. Ga saliguran. Nayon na. Gabayan niyo sa mang theo. Siguro na hari na walang hinto sa pakikipagabin sa mga aswang. Nakakita ang pagkakatan sa mang na theo. Habang abala sa ito sa pagatik, mabilis na ais na bawa na mang theo ang polbos ang dinikdik na buntot page at asin na may basbas sa mukha na Torres. Umatunggo sa sakit ang aming dating lieutenant na aklo kewa mabuting daw. Ang itim na oro na Torres ay nagsimulang maglaho. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting hamina dahil sa banal na sangkap na ginamit na mang theo. Louis ha, nayon na ang kanyang proteksyon ay sira na. Isabi inyong ga bala sa aking huling arrangin. Chumayo ay matuwid sa mango. Itanaz ang kanyang nagbabagang itak patungo sa lanjit. Ang kanyang boses ay umaling gongo. Mas malakas pa sa putoking baril. Nayon na ay boses mo ang salatang walang hanggan. Harry Louis abalik mo siya sa lupa. Sa Harry ay pumakiting Marian. Ang kanyang buong katawan ay nanjinginig sa daloyang enahiya ang kanyang ga saliguran. Itanaz na ang kanyang kamay patungo sa kinararunan na Torres. Sa Harry naman ay bumuo sa kanyang boses ang ga nanuno. Kasabi ang siguro na Harry, isang aslan ay liwanaging bumulot sa julo ang baril ko. Hindi na ito ordinadong rifle. Ito na ang instrumento ng hustisya para sa bansa para sa mga kasamahan, naming ginawa mong aloy. Alam, Lieutenant, inihajas na mang theo ang kanyang medalyon na naging isang bulang apoy habang papunta kay Torres. Nagpakawala ako ang isang mabang pagsaboging putok. Ang bawat bala ay nagiwan ang bakas ang liwanag sa hagin. Ang arrangin na Harry ay naging parang kidlat na tumaming direkta sa dibdib na Torres. Hindi Mike. Isang nakakabilag na puting liwanag ang sumabog mula sa pwesto na Torres. Ang huling pagsabog ay naging sanhi ang isang malakas na bulusok na nagpatumba. Sa lahating natatarang aswang sa paligid. Ang ga aswang ay dahan-dahang naging abo. Nawala ang kanilang connection sa kanilang panjanoon. Nang dahan-dahang humupa ang liwanag at yuzo, wala na sa Torres. Ang tanging naiwan sa lupa ay ang kanyang pilikan ay tungkod na noyon ay baliko na. At ang kanyang pamilyar na officer cap. Nasanog ang gilid. Nakahinga ako ang malalim. Ibinaba ko ang aking barilat na pulpo sa lupa sa sobrang pagid. Lumapit sa Harry na hinahabol dining hininga. Tinapik ang aking balakat. Niyakap ko siya na patinjin kay mang tiyo. Tapos na po ba? Ang gabing nito ay tapos na, Louis,
Pero ang bundok laging may bagong kwento. Sa noyon Marian a ninyong yui ang ga dogtagging inyong ga kasamaan. Malaya na sila. Chumayot shumaludo kay mang theo at Gwen again din ang akain ga kasamang sundalo. Salamat mang theo Gwen. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Sa susunod namang kwento ang ating pagtatagpo. Salamat po. Mabuhay kayo. Majajaiting name ga sundalo. Mabuhay kay Louis Harry. Hanggang sa susunod na misyon. Napanjay ti AKO at kinuha ang dogtagan ay Captain Raising Bull sa Chuminjan sa Malayo. Ang misyon ay hindi natapos sa parang itinuro sa aming akademya. Pero sa pagkakatong ito, alam kayo na ang tunay na tagumpay ang pagkakalam sa katotohanan. Wakas,